ESR, or erythrocyte sedimentation rate, measures the distance red blood cells will fall along the length of a vertical tube over a given time period. Although it is a non-specific phenomenon, it is clinically used in certain chronic disorders, for example, rheumatoid arthritis or tuberculosis, as an index of progress of the disease. ESR is the rate of fall of RBCs in diluted plasma and is influenced by a number of interreacting factors. Basically, it depends upon the difference in specific gravity between red cells and plasma, but the actual rate of fall is influenced very greatly by the extent to which the red cells form rouleaux, which sediment more rapidly than single cells. Other factors which affect sedimentation include the ratio of red cells to plasma, the plasma viscosity, the bore of the tube, equipment and reagents, Westergren rack, Westergren tubes with internal diameter of 2.5 millimeters. These can be disposable or made of glass. A glass tube is graded from 0 to 190, whereas a plastic tube which has a white collar at the lower end is graded from 0 to 170. These gradings may vary with the make of the tubes. Disposable tubes are preferred. Timer. ESR vacuoteners with black tops which contain 3.8% sodium citrate. Alternatively, tubes of minimum volume 2 milliliters can be used. In this case, one volume of 3.8% Maaf ya. Jadi jadi untuk tabung kan kita tadi pagi sudah deh ya. Ya, tadi pagi kan kita bicara tabungnya yang pipet ya, yang Western Green. Jadi kalau sekarang ada yang lebih yang itu cuman kelemahannya yang kedua. Kalau Western Green yang standar yang gelas itu bisa dipakai berkali-kali. Kalau sampelnya pakai natrium sitrat atau sampel dengan EDTA. Nah, di sini di video ini kan udah yang punya video kita ambil ya, kita hendak melaksanakannya. Yang di halaman sekarang ini kan dia menyebutkan yang untuk EDTA bisa pakai tambahan 1 volume 3,8% sodium sitrat. Nah, kalau di praktikum yang realnya dulu atau yang kita kerjakan di lapangan di Indonesia, diganti yang sodium sitrat 1 per volume ini diganti dengan NaCl ya. Jangan bingung, kok beda yang penjelasan tadi pagi. Kecuali ada tabung khusus yang isinya natrium sitrat kayak yang pertama, contoh dia encerkan sendiri di tabung. Tapi kalau boleh pakai NaCl 1 volumenya, boleh pakai solusi sodium sitrat ya 3,8 gitu. Trisodium citrate solution
is mixed with 4 volumes of blood. 3.8% trisodium citrate Ini solution. tambahan aja ya cara Mix membuat 3.8 natrium grams citrat of solusi. anhydrous trisodium citrate with distilled water, making the total volume up to 100 milliliters. Keep the solution in the refrigerator. If the solution is cloudy or contains particulate matter, discard and prepare a fresh solution. Specimens. Collect the sample of performing the test. Procedure. Standard precautions should be followed. Collect 1.6 milliliters of blood by venipuncture in 3.8% sodium citrate vacutainer and mix the contents thoroughly by inverting the vial at least. Alternatively, measure 4 milliliters of the 3.8% trisodium citrate solution with the help of a pipette or syringe into a clean and dry tube. Draw venous blood and immediately place 1.6 milliliters into the trisodium citrate solution. Note: you can also use EDTA blood. If kept at 4 degrees centigrade, it can be used up to 24 hours. In this case, mix the EDTA blood well and place 1.6 milliliters into the trisodium citrate solution. Open the vacutainer gently. The sedimentation pipette is in the pipette. The mixture is thus forced upwards and due to Ya, ini yang baru ya dek ya. Ini pakai yang dibeli nih, satu kali pakai ini. Tabungnya satu paket dengan pipetnya. Ini dia tinggal tekan itu rubber ke bawah maka dia naik. Kalau yang Mr. Green aslinya itu dihisap ya dengan bubble dengan semacam pinset pipet penghisap itu. Ya, yang teori yang benarnya yang tadi pagi ya, ini yang udah dimodifikasi dan ini dipakai karena lebih cepat. Tidak susah kita memipet-mipet lagi ya, tapi prinsipnya sama ya. Terus perbandingannya kalau kita pakai EDTA ada satu bagian pengencer, itu bisa pakai natrium citrat solusi, bisa pakai normal saline atau NaCl. 4 bagian darah itu yang penting. To the zeroing system, the column falls exactly to the 0 millimeters position. Harus berdiri Place the tube ya. with the pipette into the stand provided. In results and ranges of persons. The ESR is the same as for men below 50 years with no difference between boys and girls. Ini rata-rata kalau penelitiannya dia pakai kalibrasi umur ya, tapi kalau kita anggap dewasa gitu, kita satu ya, kalau laki-laki di bawah 10, perempuan di bawah 15 ya kayak tadi. To avoid errors while performing the test. Specimen used for testing should not be more than 6 hours old after collection. Blood and EDTA tubes can be used for up to 24 hours after collection, provided that it is kept at 4 degrees centigrade. Use correct type and proportion of anticoagulant. Incorrect type of anticoagulant such as calcium oxalate can cause shrinkage of RBCs and decrease sedimentation. Only perform tests on non-hemolyzed samples. Use sterile sedimentation tubes. Keep the tubes upright during sedimentation and check for air bubbles. Repeat test if air bubbles are present. Take care that the test is not performed near a heat source or direct sunlight. Do not perform the test adjacent to centrifuge or any instrument that causes vibration. Failure to
to read the test at exactly 1 hour will lead to erroneous results. Always check the highest graduation on the tube. This will give you the linearity of the test. If inter-lab comparisons are used as a method for proficiency testing, confirm that the other lab also performs tests with tubes of the same graduations. Nah, ini yang Western Green Western Green, tapi kalau yang Winthrop hampir sama ya, Dek, ya. Jadi kita mungkin enggak terlalu ini. Karena kan prinsipnya sama, beda ini aja. Mungkin saya enggak banyak jelaskan kalau Winthrop ya, karena hampir sama. Tidak, ada biar tahu juga ya. Segmentation rate by Winthrop method. The Winthrop method is performed similarly, except that the Winthrop tube is smaller than the Westergren tube and only 100 millimeters long. EDTA anticoagulated blood without extra diluent into the tube, and the rate of fall of red blood cells is measured in millimeters after 1 hour. The shorter column makes this method less sensitive than the Westergren method. Advantages of Winthrop over Westergren method. The Winthrop method requires a smaller amount of blood and involves no dilution. Ya, ini ya, dia kelebihannya ini, meskipun ETA yang kita biasa ambil itu kita pakai. Di pipet, diteteskan dimasukkan ke dalam tabung. Ini baru betul tabung ya, tabung Winthrop. In addition, once the ESR has been read, the Winthrop tube can be centrifuged to obtain a macrohematocrit, and blood films can be made from the buffy coat. Winthrop's tube is a narrow glass tube closed at the lower end only. The Winthrop's tube has a length of 11 centimeters and internal diameter of 2.5 millimeters. This tube can also be used for packed cell volume or PCV. The 100 at the top and 0 at the bottom for PCV. Tubes should be washed carefully as proteins may deposit internally and give erroneous results if not removed properly. Requirements: anticoagulated EDTA blood, pipette, timer, Winthrop's tubes, Winthrop's stand. Procedure: mix the anticoagulated blood thoroughly. Open the vacutainer carefully. By using pipette, fill the Winthrop's tube up to 0 mark. There should be no bubbles in the blood. Place the tube vertically in ESR stand and leave undisturbed for 1 hour. At the end of 1 hour, read the result. It is measured as the number of millimeters of clear plasma present at normal value of ESR. The ESR is affected by a number of mechanical and technical factors. It is absolutely essential that the ESR be on a level surface and that the table or area on which the tube is placed is free of vibration, direct sunlight, or other sources of heat. The sample must be collected in an appropriate anticoagulant and in proper proportion with the anticoagulant. EDTA is the anticoagulant of choice. It is important that the blood and anticoagulant be in the proper proportion, since excessive anticoagulant can cause shrinkage of the red cells.
The blood should be mixed thoroughly. Some agree that the sample can be held if the sample is refrigerated. An old specimen results are. At the end of 60 minutes, the fall of the red cells is read as the level of the top of the red cell column in millimeters. Ya, ini ya, saya lewat sedikit ya, jadi adik-adik ini mohon perhatikan di tabung Winthrop ini, keunggulannya tadi disebutkan dia juga selain lebih butuh sedikit darah, sampel juga tidak perlu pengenceran. Tapi ini lihat bersama bahwa dia punya dua skala ya. Skala 0 sampai 9 lah, sampai 10 tetap panjangnya mana ditulis 10-nya di bawah, 0 di atas, 9 di bawah. Nah, ada skala yang 1, 10 di atas ya, 1 di bawah, atau 0-nya di bawah. Nah, kalau yang skala yang 0 di atas itu kita gunakan menilai atau mengukur LED ya. Nanti berapa turunnya, dihitung berapa yang bening ya. Kayak tadi ini kebetulan yang bening berapa itu, enggak banyak ya. Satu hampir 2, kurang dari 1 ya. Nah, tapi kalau yang skala yang 1 yang di kanan kita, di kanan adik-adik sekarang, itu adalah dipakai untuk mengukur hematokrit mikro ya, PCP, Pack Cell Volume. Tapi kalau ada alat otomatis kan udah langsung dia dari bawah ya, berapa sih ininya ini gitu. Turun ke bawah, berapa persen kira-kira dari 10. Ini kan idealnya, normalnya kan PCP itu 37% ke atas ya. Atau sama dengan hematokrit lah bahasa ininya ya. Kenapa ada di tabung Winthrop ini ada dua skala. The Winthrop tube has two scales. Use the scale that starts at 0 at the top. The ESR is read as the rate of fall of the red cells in millimeters per hour. If the line of demarcation between the red cells and the plasma is hazy, take the level where the full density of red cells is first apparent. An increase in temperature increases the ESR. A decrease decreases ESR. Each month, two technologists sample separately and results should be reviewed. Interlab comparisons can be done Untuk ini ada ya, untuk LED ya, laju mau di ini. Ada pertanyaan tentang LED dulu sebelum kita lanjut ke Widal. Belum ada dokter. Belum ada ya. Kita lanjut berarti ke Widal ya. Nah, hang lagi. Sudah ya? Iya, kita lanjut ya. Tinggal Widal, paling nggak sampai setengah jam ya.
Vidal test. Vidal test is used in the diagnosis of enteric fever, that is, typhoid and paratyphoid fever, Salmonella typhi, and Salmonella paratyphi A and B respectively. Antibodies specific to flagellar antigen H and somatic antigen O of Salmonella species usually become detectable in blood 7 days after the onset of infection in individuals infected with typhoid bacilli. This test facilitates quantitative estimation of antibodies to Salmonella antigens in slide and tube agglutination test. Principle: when the colored, smooth, attenuated antigen suspensions are mixed and incubated with patient serum, anti-Salmonella antibody agglutination. Ini ya prinsipnya pada tes ini sama dengan yang waktu kita antar dan juga ya, antibodi yang ada di serum. Ya, makanya saya bilang tadi kita butuh centrifuge atau mengenapkannya secara ini tapi agak lama kalau tidak centrifuge, sampai setengah jam kita butuh, setengah sampai 1 jam. Ini reagennya ya, suspensi antigennya lah reagennya. Yang kita cari adalah agglutinasinya. Agglutination is a positive test result indicating presence of anti-Salmonella antibodies in the patient's serum. Negative test result is indicated by the absence of agglutination. Primary sample. No special preparation of the patient is required prior to sample collection by approved techniques. Collect 2 milliliters of venous blood in a plain red-topped vacutainer. Do not use hemolyzed and turbid samples. Though freshly collected serum is preferable, samples can be stored at 2 to 8 degrees centigrade in case of delay in testing. Reagents and consumables. O antigen suspension. Salmonella paratyphi AH antigen suspension. Salmonella AH antigen suspension. Polyspecific positive control. Glass slide with 6 reaction circles. Applicator sticks. Equipment: incubator, timer, 0.1 milliliters and 1 milliliter serological pipettes and droppers, 36 Vidal tubes or Kahn tubes for each sample, physiological saline, test tube rack. Test procedure: bring reagents and samples and mix antigens well before dispensing. Slide positive control onto a reaction circle of the glass slide. Place 50 microliters of physiological saline onto the next reaction circle of the glass slide. Place 1 drop of patient serum to be tested onto each of the reaction circles. Add 1 drop of O antigen suspension to the reaction circles containing positive control and physiological saline. Add 1 drop each of the antigen AH and BA. Ya, boleh salah ya. Jadi kita nih ada PC ini positive control ya. Kita diisi betul-betul kontrol bahan yang disediakan reagen yang betul-betul mengandung antibodi ya, mengandung antibodi Vidal. Biasanya dia pakai adalah yang TP-nya ya, Salmonella TP. Ini negatif kontrol pakai normal salinnya NaCl 0,9% itu. Ini yang O, ini yang H untuk TP. Untuk para TP, seperti saya jelaskan tadi, kita pakai yang H aja, yang flagellar ya, nggak perlu yang somatik. Nanti masing-masing dilihat dan dibandingkan dengan yang kontrol positifnya ya, derajat agglutinasinya nanti. Makanya perlu kontrol positif ya. Kalau reagennya mungkin ada yang reagen, kalau di sini reagen TP-nya yang bermasalah ya.
Nah, ini ada isinya Salmonella typhi. To the reaction circles containing the patient circle uniformly over the entire circle with separate mixing sticks. Rock the slide gently back and forth and observe for agglutination macroscopically at 1 minute. Interpretation of results. Observe for agglutination or formation of clumps in the wells. Compare it with the positive control. Agglutination is a positive test result and indicates presence of the corresponding antibody in the patient's serum. Absence of agglutination is a negative test result and indicates that the corresponding antibody is not present in the patient's serum. As the test wells show, agglutination with O and AH antigens, the corresponding are present in the patient's serum. Hence, the infecting organism is Salmonella paratyphi A. Slide semi-quantitative method. This method that tested positive in the slide Ya, kita kuliah pengantar. Yang tadi itu adalah uji penyaring ya, uji screening. Yang ini sudah titrasi namanya ya, titrasi. Nanti yang kedua baru yang terakhir baru metode tabung ya. Sama dengan titrasi ini, bahasanya semi kuantitatif method. Jadi kita tahu cuman perkiraan titernya dari 10, 20, 10. Using a pipette, place 80 microliters, 40 microliter, and 5 different reaction circles on the glass slide. The corresponding dilutions obtained will be 1 in 20, 1 in 40, 1 in 80, 1 in 160, and 1 in 320 respectively. Add to each reaction circle a drop of the antigen which showed agglutination with a test sample in the screening method. In our demonstration, it will be O and AH antigens. Using separate mixing sticks, mix the contents of each circle uniformly over the reaction circles. Rock the slide gently back and forth. Observe for agglutination macroscopically within 1 minute. Interpretation of result. Agglutination is a positive test result. The titer is reported as a reciprocal of the highest dilution, which shows a positive test result. Quantitative tube method. Take appropriate number of sets, 1 set for each antigen suspension of 8 count tubes or test tubes and label them 1 to 8. Ya, ini sudah yang terakhir ya, yang metode pengenceran memang nyata. Kita yang pengenceran di 0,1 dengan 1,9 ya. Sebenarnya kalau hitungannya 1/20 udah di sini, tapi ya nanti dipahami kalau diambil setengah gitu nanti jadi 2 kali lipat pengencerannya ya. Beda tadi adalah perkiraan. Cuman yang semi kuantitatif dan yang uji titrasi itu metode slide, volumenya yang dikurangi dianggap dengan pengencer yang sama dengan suspensi antigen, maka titernya akan meningkat ya, semakin diencerkan ya. Sama prinsipnya, cuman ini nanti pakai menggunakan harus dia diinkubasi selama 1 malam ya, besok baru bacanya deh. Jadi dia memang lebih akurat yang ini, tetapi lebih lama menunggunya. Sehingga di lab-lab rutin sekarang hampir tidak ada yang mengerjakan without tes metode tabung ini. Pipette 1.9 milliliters of physiological saline into tube number 1 of all sets. To each of the remaining tubes, that is 2 to 8, add 1 milliliters of physiological saline. To tube number 1 of all sets, add 0.1 milliliters
of serum sample to be tested and mix well. Transfer 1 milliliters of the diluted serum sample from tube number 1 to tube number 2 and mix well. Transfer 1 milliliter of the dilute serum sample from tube number 2 to tube number 3 and mix well. Continue this serial dilution till tube number 7 in each set. Discard 1 milliliter of the diluted serum from tube number 7 of each set. Now, the dilutions of the serum sample achieved from tube number 1 to 7 respectively in each set is as follows. 1:10, 1:40, 1:80, 1:160, 1:320, 1:640. Tube number 8 in all the sets serves as a saline control. To all the tubes, that is, 1 to 8 of each set, add 1 drop of the respective well-mixed antigen suspensions from the reagent vials and mix well. Cover and incubate overnight at 37 degrees centigrade. After incubation, dislodge the sedimented button gently and observe for agglutination. Interpretation of result. The tube test measures the titer of antibodies present in the patient's serum. Titer is defined as the concentration of an antibody determined by finding the highest dilution of serum at which it is still able to cause agglutination of the antigen. If the highest dilution of serum is 1:X, then the titer of the antibody will be reported as X. In this test sample, the highest dilution at which agglutination is visible is 1:80 for O antigen and 1:160 for AH antigen. No agglutination is observed with H and BH antigens. Hence, the patient suffers from Salmonella typhi infection with anti-O antibody titer of 80 and anti-AH antibody titer of 160. Titers of TO, TH, AH and BH above 1:80 and above are taken as diagnostically significant. However, the diagnosis should be confirmed with positive cultures, rapid tests, clinical presentation, and other laboratory tests. Safety precautions. Handle all samples as potentially infectious. Handle all reagents with care and avoid contact with eye, mouth, and skin. Do not perform mouth pipetting. Discard used reagents and samples as per biomedical waste disposal guidelines followed in your healthcare setting. Potential sources of variability. Shake the antigenic suspensions well before use and ensure the suspension is homogeneous. A moderate rise in titer of all 3 H agglutinins occurring simultaneously against all 3 H antigens is suggestive of recent typhoid and paratyphoid vaccination. Antibiotic treatment prevents a rise in titer. A negative result cannot rule out typhoid fever if the sample has been taken very early in the course of illness, that is, earlier than 7 days from the onset of infection. This is because antibodies have still not reached the detectable limit during this period. Diagnosis of typhoid fever can be more definitively established from increasing titers of H and O antibodies in successive H and O titers. Ya, itu deh ya kalau tentang widalnya. Mungkin tambahan dari saya bahwa memang seperti di kuliah tadi pagi, memang kita kalau pasien ada gejala, sementara hasil widalnya titernya masih di bawah 180, harus diulang ya. Jadi diulang 5-7 hari berikutnya
Kalau didapatkan peningkatan titer 4 kali dari sebelumnya, jadi dari 1/20 menjadi 1/80, sudah bisa di ini, dengan tetap syaratnya memang didukung oleh pemeriksaan klinis dan lab yang lain. Seperti disebutkan, mungkin harus ada neutropeni, ya, segmen yang berkurang, dan ada gejala klinis yang tipe hitam dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya adik-adik sekalian, praktikum ini memberi gambaran saja bahwa adik tahu bagaimana proses pengerjaan apa yang adik minta sebagai klinisi nantinya, sehingga ada gambaran, oh titer tuh ini loh titer. Jadi ada gambaran. Tadi mungkin bingung sebelum ini titer tuh apa ya, pengenceran tertinggi yang masih bisa memberikan hasil positif. Titer dikerjakan kalau ya uji screening yang pertama, uji penyaringnya positif atau reaktif. Seperti itu tambahannya adik. Nah, mungkin ada yang masih belum pas, jadi masih ada yang ingin ditanyakan terkait pemeriksaan laju endap darah atau ESR dan Widal ya. Kalau tabung jarang dikerjakan ya, bagus dia, lebih sensitif ya karena nunggu, ada periode nunggu sampai semalam ya, overnight, tapi lama, jadi kita tidak mengerjakan itu sekarang. Jadi justru yang banyak digunakan sekarang adalah yang titrasi ya, atau langsung malah dia tidak perlu dia langsung begitu positif ya tinggal kan simpel ya, tinggal mengurangi volumenya berkurang sementara suspensi antigennya sama, berarti kan pengencerannya dianggap meningkat ya, seperti itu. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, masih ada waktu sedikit ya biar jelas semuanya. Silahkan deh. Kalau sudah jelas ya, tapi betul-betul jelas ya, jangan ada yang masih mengganjal. Kalau udah jelas tidak apa-apa. Saya senang kalau adik-adik cepat, kan sudah dikasih bahan dari awal, jadi tinggal penekanan-penekanan yang tadi tolong diingat ya, biar bisa jawab soalnya nanti, soal praktikumnya. Besok ya, tahu saya. Lusa ya. Nanti mungkin lewat ini aja, lewat Google Form ya, soalnya sudah saya kirimkan. Isinya ya seputar ini aja ya, seputar bagaimana melakukannya yang standar, bukan yang video, artinya yang modifikasi, yang standar yang bagus seperti apa. Karena jujur saya nyari video yang standar itu susah deh. Tidak tahu, mungkin orang sudah malas mengerjakan yang standar. Jadi yang modifikasi mau simpelnya ya, yang standar itu susah. Kita menipet untuk bisa tepat di angka 0 itu kadang lewat. Kita buka sedikit turun ya. Seninya di situ kalau kita praktikumnya offline. Mungkin itu deh tambahan. Jadi kalau memang sudah jelas, mungkin bisa kita akhiri ya untuk hari ini. Silahkan kalau ada kegiatan lain, menunggu jam berapa pulangnya. Mandiri mungkin ya. Jadi saya juga mau sekalian pamit pulang. Ini masih di rumah sakit ini. Karena yang laptop di rumah tidak bisa dipakai. Ini itu deh. Selamat siang. Mudah-mudahan sehat semua ya. Udah ada